There is a very simple answer to it, which I'll give, but let me just state that this is an objection which is for the first time being raised. As far as the objection that it is violative of Article 175, Sub-Article 2, that is a point which His Lordship Justice Aminuddin in his judgment has relied upon, and that is where I think it is taken from. Then the seventh objection which has been taken for review is that Article 187 did not give this Honorable Court any jurisdiction in the matter. It allowed this Honorable Court to dispose of a case in which jurisdiction was validly invoked by molding relief. Now, basically the argument here is that 185 does not create a jurisdiction. It creates a power. And that power can never be extended. Now I'm talking about this case. That power can never be exercised by granting relief to a party which is not a party to the proceedings. That is the argument which was put forward. So these are the 7 objections which have been raised regarding seeking review of this judgment. Now, my Lord, for your Lordship's benefit and to keep it very, very short, let me briefly take your Lordship to the facts of the case. Just a couple of paragraphs, आपको पूरा overview मिल जाएगा, especially the honorable new judges. If your Lordships may kindly say, and I'll read from the judgment, पेपर बुक से नहीं, ताकि जो फैक्ट्स हैं उन पे अगर आप ये लूज पार्ट फरवरी 2025 दे दें. साइटेशन जी सर सर PLD 2025 page 131 sir, which is the relevant portion. Sir, relevant portion is at page 139, para 14. I don't think anyone will dispute these facts. That is why I'm reading from the judgment itself. I don't want to waste your time. It gives all the facts. आपको एक bird's eye view में पता चल जाएगा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे end, in a couple of paragraphs. Para 14, sir. Page 139. Page 131. 39. जी. Para 14, your ladyship. You are heading in a relevant facts of the case. जी. If I may read. नहीं, इसकी citation तो ये page 1 है. सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है या क्या है? पेज 130. नहीं, मैं वो हेडिंग है रेलेवेंट फैक्ट्स. मैं असल में वो 8 मेंबर की मेजॉरिटी का मैंने पहला पेज दिया, वो 131 है. ये पेज 67 से है. जी 67 से है. 67. जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, डिटेल रीजन, वो पेज 131 से शुरू होता है और सर 139. थैंक यू सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट पेज 139. जी बिल्कुल सर. 139 para 14, heading is relevant facts of the case. If all your lordships have it, I'll read, sir. Para 14. On 15 December 2023, the Election Commission of Pakistan Commission announced the election program for the General Election 2024 to the National Assembly and the Provincial Assembly. According to this program, the last date for candidates to file nomination papers with the returning officers was 22nd December 2023, which was extended on that day to 24 December 2023. On 22nd December 2023, the Commission also decides, now this is important, that the then pending matter of intra-party elections of the political party Pakistan Tehreek-e-Insaf, the Commission determined that PTI had not conducted its intra-party elections in accordance with its constitution and election laws. As a result, the Commission declined to recognize PTI's intra-party elections
and declared PTI ineligible to obtain its election symbol. This is where the controversy starts. वैसे Faisal, these were not in issue in this list, these facts and सर ये अगर फैक्ट्स का बैकग्राउंड में 3-4 पैराग्राफ से नहीं पढ़ूंगा, नए जजेस हैं सर, कंट्रोवर्सी नहीं समझ में आएगी, मैंने आर्ग्यू ऑन द मेरिट, तो जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस। इसलिए मैंने कोई पेपर से फैसल ये बात क्लियर है कि ओनली the symbol was election symbol was not allowed to। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्टी अपनी जगह मौजूद। बिल्कुल आप सही, जस्ट अ कपल ऑफ पैराग्राफ। ये जो सिंबल ना देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सिंबल नहीं दिया या इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन ने दी, उसको तो अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने सर। नहीं ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सिर्फ इलेक्शन मैटर था, पार्टी इलेक्शन, उन्होंने कहा पार्टी इलेक्शन नहीं होता। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कॉन्सिक्वेंस था कि सिंबल नहीं मिले, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं है। जी बिल्कुल आप सही। हमारे सामने जो था इलेक्शन कमीशन की पावर चैलेंज की बिल्कुल, और यही चीज जस्टिस मंदोखेल साहब ने और मेजॉरिटी जजमेंट में एक्सप्लेन किया, हाउ द ईसीपी हैज मिसइंटरप्रेटेड द ऑर्डर। बट लेट मी जस्ट रीड द फैक्ट्स ताकि आपके समझ। Whether that misinterpretation was challenged by the PTI before any forum कि आप गलत इंटरप्रेट करो, this is not sadly not। एक मिनट सलमान, एक अपनी बात एज ए रिजल्ट sadly तो फिर कोर्ट पे क्यों? सर मैं उस पे भी आपने एक पैराग्राफ लिखा है, शुक्र मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं ना, तो वो पैराग्राफ मेरे ऊपर भी लगता है। आप है यू पीटीआई क्यों? नहीं सब छुपते भी नहीं सामने आते। As a result, the Commission declined to recognize PTI intra-party elections and declared PTI ineligible to obtain its election symbol. Although this decision was initially suspended on 26 December 2023, Peshawar High Court में सर वो challenge हुआ था, and subsequently set aside on 10 January 2024 by the Peshawar High Court. The Peshawar High Court set aside the order of the ECP, जो जिसपे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ECP ने recognize नहीं किए। This court restored the Commission's decision on 13 January 2024. PTI candidates were thus not allocated the party symbol of PTI, but instead were allocated various different symbols that have been prescribed by the Commission for independent candidates. In the course of the election program, when the returning officers published the list of contesting candidates, Form 33, they mentioned PTI candidates as independent candidates. That is where the controversy starts. कि उनको कहा कि नहीं, पार्टी इन अ सेंस खत्म हो गई है। ये कोई ऑर्डर है? Is there any order in this behalf? जी मैं अब उस पे भी आता हूँ, मैं जरा सा मैं अब ये कंप्लीट कर लूँ।